Thank you for coming. Спасибо, что вы пришли. This small performance is Небольшой перформанс. Is the end of the fourth part of a project that I've been leading for since September. Это окончание четвертой части проекта, которым я руководил, начиная с сентября. And so I just want to say a little bit about what it is, because the performance is not, at this stage, it's not about the show. Я бы хотела немножко рассказать, что это за проект, потому что перформанс на этой стадии это не столько шоу. It's part of the research process. Это часть исследовательского процесса. So I want to tell you a little bit about the research process. Поэтому я хочу немножко рассказать об этом процессе исследования. And to say that in a deep research process, maybe it will take us quite a long time to really integrate the things that we learn. В таком глубоком процессе исследования, может быть, нам нужно будет какое-то еще время, чтобы интегрировать все то, чему мы научились. So the performance will be what it is. Поэтому перформанс будет таким, каким он будет. And to not worry for us, I know with audiences are very, very nice always. Чтобы мы не особо волновались. Со зрителями это всегда очень-очень приятно. Except once in Berlin, I remember. Случай в Берлине. They were really not nice. But every other Зрители time, обычно очень хорошо относятся ко всему. В Берлине вот один раз они плохо отнеслись. In the audience and you go to performance and things are really bit not so good like this. Если вы зрители, вы приходите на перформанс, и что-то все не так, что прям очень хорошо получается. Вы начинаете так, ну, пожалуйста. Well, we don't have to worry about that. Вы, в общем, можете не волноваться об этом, не старайтесь. We know, maybe. Мы, может быть, сами знаем. Some bits of what we do. Некоторые моменты того, что мы делаем, будут, может быть, не такими уж хорошими. So we can all enjoy the fact that все насладиться этим самим фактом. It's that part. It's that kind of thing we're doing now. Насладиться тем, что вот сейчас мы делаем вот это так. So we're in a way that's an invitation to join us in this last part of our research process. Приглашаем вас присоединиться к последней части нашего исследования. But hopefully there'll be some nice things to look at. Мы надеемся, что будут какие-то хорошие вещи, что-то интересное посмотреть. Yeah, okay, good. Okay. The project was started actually by a discussion that Damir and I had in the Contact Festival 3 years ago. Yeah, 3 festivals ago, so 2.5 years ago. Этот проект начался с разговора Стива и Дамира 2,5 года назад. Where in the festivals, in the Contact festivals, there's always some performance. There was always some performance outside for anybody who wanted to join in. В контактном фестивале всегда есть какой-то перформанс на улице, к которому могут присоединиться все, кто захочет. And somebody would always be asked to write instructions. You could say scores or partitur for the outdoor performances. Кого-то всегда просят написать инструкции или структуру, или композицию, или партитуру для этого перформанса на улице. And that year I was asked to do it. И в тот год меня попросили это сделать. And a few people worked with me on that. Несколько человек со мной вместе над этим работали. And it became very clear that sometimes one or other of us would have ideas that somebody else would think that is really stupid. That will not work. Стало ясно, что в каждый момент у кого-то есть какая-то идея, которую кто-то другой посчитает действительно глупой. Or somebody would say something, oh, well, that's the instruction like this. Или кто-то скажет, вот это вот такая вот инструкция. It's really clear. И это очень ясно. Somebody else would go, what do you mean? А кто-то другой скажет, что это значит? So this raised the question about how you create instructions как создавать инструкции for
improvised для performances. импровизированного перформанса. What are the issues? Какие тут есть детали, моменты, вопросы? How do we start to understand what might work and what might not work? Как мы можем понять, что хорошо сработает, а что не сработает? When we write the score. В тот момент, когда мы только пишем композицию. So this was the first question in a way. Это был первый вопрос. And so I thought, oh great, we'll try and organise that, and I managed to find some money from Northern Ireland. Я подумала, прекрасно, попробуем это организовать, такой проект, и мне получилось найти деньги. To spend time with Damien and the other people who were involved in this project, researching that question. В Ирландском культурном фонде, который позволил мне, Дамиру, еще группе людей собраться и исследовать этот вопрос. And in my mind, it started off very simple as a question about, well, what kind of instructions can you give that work? И мне казалось, что все просто. Это надо выяснить, какие вообще типы инструкций можно написать, какие инструкции помогают создать хороший перформанс. But very quickly it became очень быстро стало понятно, clear that there's a lot more complexity in this. Гораздо более сложный вопрос. For example, what counts as a good performance? Например, что считается хорошим перформансом? What are we doing when we perform? Что мы делаем, когда мы перформируем? What is our fundamental material? В чем наш основной фундаментальный материал? What are we offering to Что мы предлагаем зрителям? So in the first section, the first 10 days, we started somehow coming across those problems. То есть в первые же 10 дней проекта мы вот с этими вопросами встречались, с этими проблемами. I'd say that one of the things that became clear in the first 10 days was that we're dealing with what I would call poetic movement. That's our material. И вот первые 10 дней мы занимались, я бы назвала это поэтическим движением. So the question about what is... Это есть наш материал, we're not поэтическое singing, движение. Мы не we're not doing поем, ballet, мы не танцуем балет. we're not doing live painting. Мы не рисуем. We're not reciting poetry or doing a play. Мы не ставим пьесу. So this became clear that in order to know how to write a score for something, you kind of need to know what the material is you're writing for. И чтобы понять, как написать композицию для чего-то, надо понять, из какого материала будет состоять. And that was not